Assalamu alaikum. Mr. Mohammed Idris here with you. Inshallah, in this video, we're going to continue with the long division method. Let's call this video part 2. Okay, after we've done with these two, let's start with another one. Let's say we have, good morning, Alexab. Let's start with this one here. Let's say we have 312 divided by 3. Let's make it easier now because I just want to show you something. Why in the first two examples I wrote the 0 here? I told you whenever you try to divide, then you cannot divide. You have to put a 0 on top. We're going to see this in action right now. علاش في الفيديو الأول قلت لكم لما نحاول نقسمه وما نقدرش لازم نحط 0 هنا اللي هو تو هنا حنقول علاش. So let's start now. 3 divided by 3. Same thing. If I need to write the multiples, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. So 3 divided by 3, what's the closest multiple to 3 is 3, which comes from 1 here. Then next step, I do my subtraction. 3 minus 3 is 0. Then next number goes down, which is 1. As soon as I get one number down, I have to divide it. So 1 divided by 3, 1 here, divided by 3, I can't. Before I get my next number down, I have to put a 0 here because I tried to divide and I couldn't. So 1 divided by 3 is 0. Then I can get my next number down, which is 12. 12 divided by 3 is 4, which is 12, 0, 0. So even if you try to multiply 104 by 3, you will get 312. So if you didn't get the 0, you will get an answer of 14, which is totally incorrect. Okay. أول حاجة نبدو 3 تقسيم 3. أقرب ملتيبل للثلاثة منهما هما الثلاثة نفسها، نكتبوها هنا. من وين جيني من 1. بعدين ندير الطرح متاعي 3 ناقص 3 0. ننزل الرقم الجاي اللي هو الواحد. خلينا نشرحها على الخير. ننزل الرقم الجاي اللي هو الواحد. أول ما ننزل رقم جديد نحاول نقسمه. 1 تقسيم 3 ما تجيش. قبل ما ننزل رقم 2 باش نخليها 12، بما اني نزلت رقم وحاولت نقسمه وما جاش، I put a 0 أو نحط 0 فوق. بعد ما نحط الزيرو نقدر ننزل الرقم الجاي اللي هو في حالتي هنا 12. 12 تقسيم 3 4. فهيك كتابة بالطريقة هي الحل يطلع لي 104 مش 14. كان 14 طبعا الحل غلط. هو in this video again, let's continue with long division. Now using two digit numbers. Let's say we have 737 divided by 12. 737 تقسيم 12. In this case here, no one memorizes by heart multiplication table of 12 ولا multiplication table of 27 ولا اللي هو whatsoever. So I need to write all the multiples of 12. The easiest way to get them is to start with 12, then add another 12, which is 24, then add another 12. To make it easier for us, we have a 12 here, so we can do long addition. 2 plus 4 is 6, 1 plus 2 is 3. Then I don't look at this here. I start with the top 12 and add it to 36. 2 plus 6 is 8. 1 plus 3 is 4. 2 plus 8 is 10. 0 and 1 in hand. 1 plus 1, 2 plus 4, 6. You are 60. 2 plus 0, 2. 1 plus 6, 7. 2 plus 2, 4. 1 plus 7, 8. 2 plus 4, 6. 9. 8, 10, 0, 12, 120 is the last number, is the last multiple I should stop on. لما نقسم عليه رقم مكون من رقمين زي 12 27 50 53 ما فيش حد حافظ جدول الضرب متاعهم، فأسهل طريقة احنا إن نطلع جدول الضرب جنبنا هنا. نبدأ بالرقم نفسه اللي هو في الحالة هذه 12 ونزيدوها 12 ثانية تولي 24 ونقعد كل مرة نزيد 12 لين نوصلوا لل 120 اللي هي 12 في العشرة. كيف أسهل طريقة؟ أنا عندي 12 مكتوبة فوق، فأنا بعد ما درت 12 وال 24 نجمعها مع بعض. 2 زائد 4 6، 1 زائد 2 3.
بعدين نجمع نفسها الفوقية مع 36. 2 زائد 6 8، 1 زائد 3 4. 2 زائد 8 10 اللي هو 0 و1 في دي، 1 و1 2 مع الأربعة 6، وهكذا لين نكملوا المالتيبلز كلهم. So let us start. 7 divided by 12 we can't, so we put a 0 here. Then go to the next number, which is 73. In the multiples of 12 here, what is the closest thing to 73? اقرب حاجة لل 73 هو 72. 72 here, which comes from 1 2 3 4 5 6, which comes from 6. Then we subtract. 3 minus 2 is 1, 7 minus 7 is 0. Then I get my next number down, 17. 17 divided by 12, أقرب حاجة لل 17, the closest number to 17 is 12, which comes from 1. When I subtract here, I get a 5. Now, this is the long division here. This 5 here is called the remainder. هذا الباقي متاعنا، الخمسة اللي قاعدة هنا، هذا باقي. لما نوصل للمرحلة هي نقدر نقدم حلي بثلاثة طرق. I can represent my answer in 3 different ways. Let's method number 1. 61 remainder 5. I just write it like this. نكتب لنا 61 remainder 5. Method number 2. 61 و 5 over نفسه هو 12 اللي كنت نقسم عليه over 12. So 61 and 5, which is the remainder, over the divisor. ولا بالعربي 61 و5 على 12 اللي هو نفس الرقم اللي كنت مقسم عليه. last method اللي هي in decimals اللي هو المفروض يطلع لي بالآلة الحاسبة or using calculator يطلع لي 61 point something something. How to get this? We continue with our division here. I don't have any other numbers. As I said before, I'm going to add a 0 from my pocket, which is now it becomes 50, but I'm not allowed to add this 0 unless I put a decimal point here. أنا من قدرش نضيف الزيرو هذا من جيبي لين نفتح الديسيمال بوينت، هنا نحط decimal point so نقدر نحط 0 زي ما نبي. ف 50 here أو 50 here, what's the closest multiple to 50? 48. أو شنو هو أقرب حاجة ل 50؟ 48. 48, which comes from 4 اللي تجيني من وين؟ من 1 2 3 4. بعدين I do my subtraction here. 50 minus 48, I will get 2. Then I can add another 0. I don't need to do another decimal point. It's only one decimal point to put. ما نضيفش decimal point تاني يعني نزيد زيروات زي ما نبي خلاص. 20 divided by 12 أقرب حاجة هي 12. 12 division by 12 is 1, which comes from 1. Subtraction, I get an 80. add another 0. ال 80 هذه أو 80 divided by 12 أقرب حاجة لها عندي طبعا 84 72. ناخذ الرقم نصغر منها 72 اللي تجيني من 6. subtraction 80 ناقص 72 8. 80 same thing هتجيني هي 72 اللي تجيني من 6. subtraction تعطيني 8 again معناها 80 72 تجيني من 6. That's what we call infinite. It doesn't end. It will go 6 6 6 6 6 all the way. So the answer will be 61.41666666. طبعا I only need 3 decimal numbers maximum, so 61.41 is 6 here. I'm going to round it up to make it 7 because the number after it is a round up or more than 5 or more. So this is the answer. I hope this video helps you a lot in your studies. Assalamu alaikum. Assalam.